everyone, welcome to Raji's Geology classes. Today again we are going to be discussing about another important question, 8 marks question, female reproductive system. So this female reproductive system answer in human reproduction. So in human reproduction chapter, we have a two important question, female and male reproductive systems. Okay, you should read this both questions must. And also in a fluid circulations chapter lo we have heart structure and another one heart working. So each chapter lo ఏంటి ఫీమేల్ రిప్రొడక్షన్ మేల్ రిప్రొడక్షన్ ఈ 4 క్వశ్చన్స్ చదివితే మీరు 2 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. క్లియర్? సో ట్రై టు అవాయిడ్ స్కిప్పింగ్ దిస్ ఆన్సర్. ఖచ్చితంగా ఈ 4 క్వశ్చన్స్ చదవండి, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. కాకపోతే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి, సరిగ్గా వినండి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ మీకు అర్థమైంది అనుకోండి, ఇట్స్ బికమ్ టూ మచ్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, క్లియర్? సో Seema, today our topic is female reproductive system. So first we should know what is the location of female reproductive system. So let's see the location where it is located. అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అసలు ఏ ప్లేస్ లో ఉంటుంది? లెట్స్ సీ. సో షీ ఈజ్ అ ఫీమేల్, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్. వెరీ హ్యాపీ. See her. So here located lungs ma. Lungs and heart. So this place. So where our lungs and heart located, that place we can called thoracic cavity. Thoracic cavity. ఎక్కడైతే లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ ఉందో ఆ ప్లేస్ని మనం ఏమంటామంటే థొరాసిక్ క్యావిటీ. సో వేర్ ఎవర్ స్టమక్ లొకేట్స్, liver, pancreas. So below the thoracic cavity, having that which cavity means abdomen cavity. Which cavity ma? Abdomen cavity. So below the abdomen cavity, so female reproduction system is appears. So this cavity we can called pelvic cavity. Okay, we have a 3 cavities. చూడండి, థొరాసిక్ క్యావిటీలో లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ ఉంటాయి. అబ్డామెన్ క్యావిటీలో స్టమక్, పాన్క్రియాస్, లివర్ located in abdomen cavity. So below the abdomen cavity, so pelvic cavities appears. In pelvic cavity only female reproductive system, this female reproductive system is appears in which cavity? Pelvic cavity. This is clear ma? This is clear? And next, so this is a neat point of view question. ఏమని అడుగుతారు? ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ క్యావిటీ? విచ్ క్యావిటీ? Pelvic cavity. So pelvic cavity located between what cavities? So below the which cavity? Abdomen cavity. So abdomen cavity ki kinda ఉన్న cavity ante pelvic cavity. So pelvic cavity lone appear ayindenti female reproductive system. Okay, so let's deeply discuss about this system. See here, you can see here bag like structure. ఏంటి మేడం ఏదో bag like structures ఉన్నాయి, ఏంటివి? సో ఏంటి అంటే మా ఓవరీస్, ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఏంటి అంటే ఓవరీస్. నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్. ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్, ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఫీమేల్, వాట్ మా? Ovaries. Why I am calling ovaries here? Because 2 ovaries is present.
One this side and one this side. So one pair of ovaries. Clear? Clear. So here, inside of the ovary develops ovum. సో ఓవం డెవలప్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ అసలు ఫీమేల్ గ్యామెట్ అంటే ఏంటి? ఓవం. సో ఆ ఓవం ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది? ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఓవరీ. సో ఈచ్ అండ్ మనకి ఎవ్రీ మంత్ కి పీరియడ్స్ అవుతాయి, రైట్? సో ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు పీరియడ్స్ అవుతాయి. సో ఆ ఎగ్ ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ ఓవరీస్ లోనే డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఏంటి అంటే ovum. So ovaries produce what, ma'am? Ovaries produce ovum as well as many steroid hormones. చాలా స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ కూడా వీటి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్. Clear. So see here, this ovary is covered by thin layer. For example, it is an ovary. So this ovary is covered by thin layer. This thin layer we can call the epithelia. Entima epithelia layer. Okay, ovaries is covered by thin layer called epithelia. Clear. Next, ovaries are attaching to here. You can see here ovaries are attaching to this place. This place we can call uterus. And my uterus, madam, uterus ante asalu em anedi next chepta, adi kuda chepta. Just meer ippudu gurtu pettukondi, ovaries attaching to this place we can call this place we can call uterus. So ovaries దేనికి అటాచ్ అవుతున్నాయి? యూటరస్. అండ్ నేను చెప్పాను రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎక్కడ లొకేట్ అయింది? పెల్విక్ క్యావిటీలో. సో ఇది పెల్విక్ క్యావిటీకి అటాచ్ అవుతుంది, ప్లస్ యూటరస్ కి కూడా అటాచ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఓవరీ అనుకుందాం. ఇది ఓవరీ అనేది పెల్విక్ క్యావిటీకి అటాచ్ అయింది, దాంతో పాటు యూటరస్ కి కూడా అటాచ్ అయింది. ఓకే, చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ovary. So this ovary attaching to this is pelvic cavity, attaching to the pelvic cavity, in the same way attaching to the uterus. With the help of what అంటే ligaments. Neat point of view question గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడండి, ovary, each ovary attached to what, ma? Uterus and pelvic wall with help of ligaments. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఓవరీస్ పెల్విక్ క్యావిటీకి ప్లస్ యూటరస్కి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. వేటి హెల్ప్తో అంటే లిగమెంట్స్. క్లియర్. సో చూడండి, one pair of ovaries, each and every month releasing ovum and also releasing hormones. Each and every ovary is covered by thin layer called epithelia, and ovaries attaching to the uterus and pelvic wall with the help of ligaments. Clear. So see, I am drawing next. So I'm single ovary. This ovary I'm taking here. So this is the ovary. So ovary is covered by thin layer. What is that layer name, ma? Chepali. Em layer adi? Epithelia. So see, ma, this inside of the ovary, we can call the stroma. ఈ ప్లేస్ అంతటిని ఏమంటున్నాం?
Stroma. This stroma is divided into two zones. సో ఈ ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్ మొత్తం ఏమంటున్నాం, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఓవరీ ప్లేస్ మొత్తం స్ట్రోమా. సో స్ట్రోమా ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ జోన్స్. ఏంటవి చూడండి, స్ట్రోమా డివైడెడ్ ఇంటూ టూ జోన్స్. ఇన్నర్ మెడుల్లా, ఈ ఇన్సైడ్ పార్ట్ని ఏమంటామంటే మెడుల్లా అనాలి. ఏమనాలి? మెడుల్లా. ఇన్సైడ్ పార్ట్ మెడుల్లా. సో inside medulla, outer cortex. So this outer part enti cortex. So see, inside of the ovary we can call stroma. ఏమనాలి? స్ట్రోమా. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఓవరీ ప్లేస్ మొత్తం ఏమంటాం? స్ట్రోమా అంటాం. Stroma divided into two zones. What are they? Means medulla, cortex. So inside ఉన్నదాన్ని, ఈ inside place ని ఏమంటున్నామంటే medulla. So inside is medulla, outer cortex. Clear? Okay. So see, this is all about ovaries. See, how many pairs of ovaries present? One pair of ovary present. So ovaries are covered by thin layer. What is that layer? Epithelial layer. Ovaries are attaching to uterus as well as pelvic wall. Pelvic wall and uterus attaching to both with the help of what, ma? Ligaments. Clear? And ovaries developed ovum. Female gametes. What are the female gametes? Ovum. So each and every month ovaries releasing one ovum. So ovum are developing inside of the ovaries, and also ovaries produce some steroid hormones. Clear? And inside of the ovary we can call stroma. Stroma divided into two zones. What are they? Inner medulla, outer cortex. Okay, clear? This is all about ovaries. Finish. Ovaries are finished. And what are the primary sex organs in females, ma? Ovaries. Need point of view question chudandi. Primary sex organs enti female lo ante ovaries. How many ovaries? One pair ovaries. Clear? This is all about ovaries. Next we can see here this tube-like structure we can see. Here one tube-like structure and here one tube-like structure. This tube-like structure we can call fallopian tubes. Fallopian tubes as well as we also called as oviducts. So ఇక్కడ ఒక పైప్ లైక్ ఒక డక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒక పైప్ లైక్ డక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. వీటిని ఏమంటున్నాం అంటే fallopian tubes or oviducts. So I'm writing here fallopian tubes and oviducts. Okay, fallopian tubes or oviducts. How many? Only one is there. Here one and here one. So these are also one pair of oviducts or fallopian tubes. Oviducts anna fallopian tubes anna same. So ovaries kuda one pair unnai, fallopian tubes kuda ikkada nunchi chudandi, ikkada nunchi ikkada ovaries varaku unnai. So enti ivi kuda enni unnai? 1 2. How many? One pair of fallopian tubes or oviducts. Clear? See here, we can see here this fallopian tube finger-like structures. So this finger-like structure we can call fimbriae. What is that, ma? Fimbriae. This finger-like structure we can call fimbriae. Finger
like called fimbriae. Okay. So what is the function of fimbriae? This finger like structure ఏంటి మరి వీటి ఫంక్షన్ అంటే ఈ ఓవరీలో రెడీ అయిన ఆఫ్టర్ ఓవ్యులేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయాక ఎగ్ రెడీ అయింది. ఆ ఎగ్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం, అక్కడ నుంచి ఎగ్ని తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఫింబ్రియాe. ఓకే. సో టు కలెక్ట్ ఫింబ్రియాe హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ వాట్ మా? టు కలెక్ట్ ovum from ovary. So after ovulation process, eggs are collecting from fimbriae. So this finger-like structure we can call fimbriae. Next, the funnel-like structure we are seeing. The funnel-like structure we can call ampulla. ఈ పైన ఈ fimbriae పైన ఉంది కదా, సో ఆ పార్ట్ ని ఏమంటున్నాం? Ampulla. Fimbriae, ampulla, I think infundibulum, sorry, infundibulum. Infundibulum. So funnel-like structure. Next, funnel-like structure. Funnel-like structure called ఏంటిమా? infundibulum. Infundibulum. So above the fimbriae having funnel-like structure called infundibulum. So here narrow structure కనపడుతుంది మీకు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సన్నగా కనపడుతుంది. సో అక్కడ ఖాళీ స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంది. హ్యావింగ్ నారో ల్యూమెన్. ల్యూమెన్ అంటే ఏంటిమా? తక్కువ స్పేస్, ఖాళీ స్పేస్ ని ల్యూమెన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఖాళీ స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఈ ప్లేస్ ని ఏమంటున్నాం? ఇస్తమస్. ఏంటిమా? ఇస్తమస్. నారో ల్యూమెన్ అంటే ఏంటి? ఖాళీ స్పేస్. అక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ చాలా తక్కువ ఉంది. సో నారో ల్యూమెన్ ట్యూబ్ called isthmus. Isthmus. Clear? These are the parts of fallopian tube. So you see ma, fallopian tube having three structures, three parts. This finger-like structure called fimbriae. What is the function of fimbriae? Is after ovulation process, egg or ovum collected by fimbriae. సో ఓవులేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయాక ఎగ్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఓవరీమా, ఇది ఓవరీ, ఇక్కడ ఎగ్స్ రెడీ అయినాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఎగ్ని తీసుకుంటుంది. ఇలా ఏంటి? ఈ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమాలి? ఫింబ్రియాe. సో అబోవ్ దిస్ ఫనల్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అబోవ్ దిస్ ఫనల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ ఇన్ఫండిబులం. ఏంటిమా? ఇన్ఫండిబులం. సో అబోవ్కి వెళ్తున్న కొద్దీ ద స్పేస్ బికమింగ్ నారో. ఇక్కడ మధ్యలో స్పేస్ ఎంత ఉంది? నారో. సో స్పేస్ ని, ఖాళీ స్పేస్ ని ఏమంటాం అంటే లూమెన్ అంటాం. ఏమంటాం? లూమెన్. సో ఇస్తమస్, దట్ నారో లూమెన్ ప్లేస్, ఈ ప్లేస్ ని ఏమంటాం? ఇస్తమస్. సో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి? ఫింబ్రియాe, ఇన్ఫండిబులం, ఇస్తమస్. 3 parts are included in the fallopian tubes. Okay, clear? So neat point of view question ఏంటంటే మా, ఫర్టిలైజేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్? ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? స్పమ్, మేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటిమా? మేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటి? స్పమ్. సో మేల్ గ్యామెట్, స్పర్మ్, ఓవము రెండు మిక్స్ అవ్వడాన్ని, రెండు ఫ్యూజ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఓవం అనేది రిలీజ్ అయింది, ఓవం అనేది రెడీ అయింది. ఈ ఓవం ఎక్కడ రావాలి? ఫింబ్రియాe కలెక్ట్ చేసుకుంది. సో ఫింబ్రియాe కలెక్ట్ దిస్ ఓవం. Ovum came here and came here. So these ovum are fertilized by sperm in which place ante infundibulum or ampulla antam. ఏమంటాం? ampulla అని కూడా అనొచ్చు మా దీని పేరు, ampulla. సో స్పర్మ్ ఓవం కలిసే చోటు ఎక్కడ అంటే ఇన్ఫండిబులం, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లోనే ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. కానీ ఏ ప్లేస్ లో జరుగుతుంది? ఇన్ఫండిబులం లో జరుగుతుంది. ఓకే, క్లియర్? క్లియర్. సో
So these all about fallopian tubes, and fallopian tubes length ఎంత అంటే 10 to 12 centimeters length. ఎంతమ్మా? నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎంత లెంత్ ఉంటుంది అంటే 10 to 12 centimeters. 10 to 12 centimeters length. క్లియర్? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకి fallopian tubes ఉన్నాయి. This is all about fallopian tubes. Clear? Clear? Clear. So fertilization ఎక్కడ జరుగుతుంది? fallopian tubes లోనే. ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? స్పర్మ్ ఓవం కలవడాన్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం. సో మేల్ స్పర్మ్ ఫీమేల్ ఓవం ఎక్కడ కలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ fallopian tube లో. fallopian tube లో ఏ ప్లేస్ లో? అంపులా అనొచ్చు, దీన్ని ఇన్ఫాండిబులం అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇన్ఫాండిబులం ప్లేస్ లో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, క్లియర్? క్లియర్. నెక్స్ట్ చూడండి మా, ఇప్పటి వరకు ఓవరీస్ 1 పేర్ వచ్చాయి, fallopian ట్యూబ్స్ కూడా 1 పేర్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి మా, ఈ మధ్యలో ఈ స్పేస్ అంతా కనబడుతుంది కదా, దీన్ని యూటీరస్ అంటాం. ఏమంటాం? యూటీరస్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి మా? యూటీరస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే యూటీరస్. fallopian ట్యూబ్స్ 1 పేర్, fallopian ట్యూబ్స్ 1 పేర్, ovaries 1 పేర్. Next we have uterus, but uterus is single. ఏంటి? uterus మాత్రం సింగిల్ ఉంది, సింగిల్ uterus. సీమా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బేబీ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది అంటే స్టమక్ అని చెప్తారు. దట్ వాజ్ అసలు డామిట్. అది అసలు ఎక్కడ బేబీ డెవలప్ అవుతుంది? యూటీరస్లో. స్టమక్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూటీరస్. మీరు తెలుగులో గర్భసంచి అంటూ ఉంటారు, గర్భాశయం అంటూ ఉంటారు. సో అక్కడ అనమాట ఈ పెల్విక్ క్యావిటీ అని చెప్పాను కదా. సో పెల్విక్ క్యావిటీలో యూటీరస్లో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో బేబీ డెవలప్ అవుతుంది. హౌ మెనీ యూటరస్ ఆర్ దేర్ మా? సింగిల్ యూటీరస్. క్లియర్? క్లియర్. సో యూటీరస్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ పీ షేప్ మా. పీ అంటే అది ఒక ఫ్రూట్ మా. ఆ ఫ్రూట్ని మీరు మా ఇక్కడ కనపడదు మ్యాక్స్ అది. సో ఆ పీని మనం ఇట్లా రివర్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో యూటరస్ అలా ఉంటుందంట. సో ఏ షేప్లో ఉంది? ఇన్వర్టెడ్ పీ షేప్. క్లియర్? క్లియర్. సీమా, యూటరస్ ఇస్ టూ మచ్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ స్పర్మ్ ఓవం కలిసిన తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత బేబీ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది? యూటీరస్లో. సో యూటీరస్ ఏం చేయాలి? బేబీకి ప్రొటెక్షన్ చేయాలి, ప్రొటెక్ట్ ఇవ్వాలి, దాన్ని బాగా చూసుకోవాలి. అంటే యూటీరస్ ఎలా ఉండాలి? స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. సో అలా స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి యూటీరస్కి 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి. సో చూడండి మా, ఇక్కడ బయట కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ బయట కనిపించే లేయర్ ఏమంటామంటే పెరిమెట్రియం. ఏమనాలి? పెరిమెట్రియం. పెరిమెట్రియం. దిస్ మిడిల్ లేయర్, ఇక్కడ మిడిల్లో ఉండేదాన్ని ఏమంటామంటే మయోమెట్రియం. మయోమెట్రియం. సో ఇన్సైడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ లేయర్, ఈ ఇన్సైడ్ కనిపించేదాన్ని ఏమంటామంటే ఎండోమెట్రియం. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఉందా? ఈ ఇన్సైడ్ వచ్చేసి ఎండోమెట్రియం. మిడిల్ వన్ వచ్చేసి దిస్ మిడిల్ వన్. దిస్ మిడిల్ వన్ ఈజ్ మయోమెట్రియం అండ్ అవుటర్ లేయర్, దిస్ అవుటర్ లేయర్ ఈజ్ పెరిమెట్రియం. ఇక్కడ రాసిన చూడండి, అవుటర్ వచ్చేసి ఏంటి? పెరిమెట్రియం. So outer layer we can call perimetrium, and middle one called myometrium. Myometrium. And most inner layer ఏంటి?
ఎండోమెట్రియం. మోస్ట్ ఇన్నర్ లేయర్ అంటే ఇది ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఇది ఇన్నర్ లేయర్. సో అదేంటి ఎండోమెట్రియం. 3 లేయర్స్తో యూటిరస్ అనేది కవర్ అయి ఉంది. ఈ మధ్యలో ఉన్న యూటరస్ మొత్తం 3 లేయర్స్తో కవర్ అయి ఉంది. ఇన్సైడ్ ఎండోమెట్రియం, దిస్ మిడిల్ వన్ ఏంటి మయోమెట్రియం, అండ్ అవుటర్ వన్ ఈస్ పెరిమెట్రియం. ఓకే, పెరిమెట్రియం. సో ఈ మెయోమెట్రియం పని ఏంటి అంటే, సో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగింది, స్పమ్ ఓవంతో కలిసింది, ఫర్టిలైజేషన్ అయింది. ఎక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుందని చెప్పిన ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగింది. ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యాక జైగోట్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది, యూటిరస్కి వస్తుంది, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లోకి వస్తుంది. జైగోట్ అనేది ఒక ఎంబ్రియో, ఒక బేబీ లాగా డెవలప్మెంట్ మొత్తం ఎక్కడ జరుగుతుంది, యూటిరస్లో జరుగుతుంది. సో బేబీ డెవలప్మెంట్ అంతా జరిగిన తర్వాత డెలివరీ టైంలో ఆ బేబీని బయటికి పంపడానికి ఫుల్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్షన్స్ చేస్తుంది ఏ లేయర్ అంటే మయోమెట్రియం. నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్, విచ్ లేయర్ గోయింగ్ టు బి పర్ఫార్మ్ మోర్ కాంట్రాక్షన్ డ్యూరింగ్ డెలివరీ టైం. సో డ్యూరింగ్ డెలివరీ అయ్యే టైంలో ఫుల్ కాంట్రాక్షన్స్, అంటే బేబీని బయటికి పంపడానికి ఫుల్ ఇలా 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 కాంట్రాక్షన్ చేస్తుంది. ఏ లేయర్ అమ్మా అది, మయోమెట్రియం. ఓకే ఫైన్. ఎండోమెట్రియం ఏంటి అంటే మా పీరియడ్స్ టైంలో మనకి ఎవ్రీ మంత్ పీరియడ్స్ అవుతాయి కదా, సో ఆ పీరియడ్స్ టైంలో ఎండోమెట్రియం అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు మేడం చేంజ్ అవుతుంది అంటే, చూడమా, ఒక ఓవరీ నుంచి ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఒక ఎగ్ వచ్చింది, సో ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది, దేనికోసం వెయిట్ చేస్తుంది, స్పర్మ్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది, స్పర్మ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ టైంలో ఎండోమెట్రియం ఏంటంటే, ఒకవేళ అక్కడ జైగోట్ ఫామ్ అవుతే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఏంటి ఇది లేయర్ పేరు ఏంటని చెప్పిన ఎండోమెట్రియం. సో ఇక్కడ ఉన్నది ఈ ఎండోమెట్రియం. ఈ ఎండోమెట్రియం అనే ఒకవేళ బేబీ ఫామ్ అవుతే నేను ఇక్కడ థిక్ కావాలి. ఎందుకు థిక్ అవ్వాలి, నేను ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి బేబీకి, జైగోట్కి నేను ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే నేను థిక్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడమా, ఇది ఎండోమెట్రియం. సో ఈ ఎండోమెట్రియం ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే ఎగ్ రిలీజ్ అయిందో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఒకవేళ అక్కడ స్పమ్తో కలిస్తే జైగోట్ ఫామ్ అవుతుందేమో కదా, ఆ జైగోట్ ఫామ్ అవుతే నేను జైగోట్కి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి కదా అని చెప్పేసి ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే థిక్గా అవుతుంది, థిక్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. అంటే దాన్ని చేంజ్ అవుతుంది, ఆ లేయర్లో చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి. సో ఒకవేళ ఈ ఓవ్యూల్కి స్పమ్ రాకపోతే, ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే ఏమవుతుంది, ఓవం బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, థిక్నెస్ అవసరమా, ఓవం బయటికి రావడానికి అక్కడ జైగోట్ రాలేదు, సో ఎండోమెట్రియంకి అంత థిక్నెస్ అవసరమా, లేదు. ఆ థిక్నెస్ని కూడా మొత్తం బయటికి పంపిస్తుంది, వేటితో, ఓవంతో పాటు దీనికి ఉన్న థిక్నెస్ని బయటికి పంపిస్తుంది. సో ఎండోమెట్రియం going to be changed during menstrual cycle. Endometrium performs the changes. Endometrium changes during menstrual cycle. సో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎండోమెట్రియం అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్ మా? సో ఇంకొకటి మా యూటిరస్ ఇంకేమనొచ్చు అంటే అనొచ్చు, ఏమనొచ్చు, బేబీ ఎక్కడ ఉందంటే మదర్ ఊమ్లో ఉందంటారు కదా, ఊమ్ని ఇంకేమనొచ్చు యూటిరస్. ఏ షేప్లో ఉంది, ఇన్వర్టెడ్ పీ షేప్. ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 యూటిరస్లు ఉంటాయా, 1 యూటిరస్. సింగిల్ యూటిరస్, ఇన్వర్టెడ్ పీ షేప్. యూటిరస్ is covered by 3 layers, inner endometrium, middle myometrium, outer perimetrium. So myometrium performs contractions during delivery time. Endometrium goes to changes during menstrual cycle time. Clear? This is all about uterus. Uterus another name. Clear? This is all about uterus. Clear ma? Any doubts? Clear? Okay. See. సో బేబీ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా, స్టమక్లోనా, స్టమక్ అంటారా మళ్ళీ, ఎక్కడ జరుగుతుంది, యూటిరస్లో జరుగుతుంది. యూటిరస్ ఎక్కడ ఉంది,
పెల్విక్ క్యావిటీలో అంటే అబ్డామెన్ అంటే స్టమక్ క్యావిటీ, స్టమక్ ఇక్కడ ఉంది అబ్డామెన్ కదా, సో అబ్డామెన్ కింది క్యావిటీలో పెల్విక్ క్యావిటీ ఉంటుంది. సో పెల్విక్ క్యావిటీలోని యూటిరస్ లో బేబీ డెవలప్మెంట్ అంటే 9 months డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఈ యూటిరస్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ బేబీ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, womb లో జరుగుతుంది. సో క్లియర్, womb is clear. నెక్స్ట్ వెజైనా. వాట్ మా వెజైనా, వెజైనా సారీ. నెక్స్ట్ వెజైనా. చూడండి యూటిరస్ తర్వాత ఇక్కడ ఉందా, ఇక్కడ ఈ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉందా, దీన్ని ఏమంటామంటే వెజైనా. ఇది కూడా 2 ఉన్నాయి వెజైనాలు, ఓన్లీ 1 సింగిల్ వెజైనా. సింగిల్ వెజైనా. క్లియర్, సింగిల్ వెజైనా. సి యూటిరస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ వెజైనా. ఇక్కడ యూటిరస్ అని చెప్పిన కదా ప్లేస్, ఎక్కడికి ఓపెన్ అవుతుంది, వెజైనాలోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఎలా అంటే త్రూ ద సర్విక్స్, త్రూ ద సర్విక్స్. చూడండి మా, ఇది యూటిరస్ కదా, ఈ పార్ట్ అంతా యూటిరస్. ఈ యూటిరస్ దేంట్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది, వెజైనా. ఈ పైప్ లెక్ స్ట్రక్చర్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. దేని నుంచి ఓపెన్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ ని మొత్తం ఏమంటామంటే సర్విక్స్. ఈ ట్యూబ్ ని ఏమనాలి, సర్వికల్ కెనాల్. సర్వికల్ కెనాల్. యూటిరస్ చూడండి యూటిరస్ opens into what ma, what vagina. Opens into vagina through what ma, దేని నుంచి అంటే సర్విక్స్. సో ఇక్కడ యూటిరస్ దేనిలోకి ఓపెన్ అయింది, సర్విక్స్. ఈ మధ్యలో ట్యూబ్ లాగా ఉంది కదా, సర్వికల్ కెనాల్. సర్వికల్ కెనాల్ నుంచి వెజైనా. సో యూటిరస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ వెజైనా త్రూ వాట్ మా, సర్విక్స్. క్లియర్, క్లియర్. సో నెక్స్ట్ అబౌట్ వెజైనా. వెజైనా కవర్డ్ బై హైమన్ లేయర్ మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ వెజైనా. ఈ వెజైనాను కవర్ చేస్తూ ఏముంటుందంటే ఒక లేయర్ ఉంటుంది, ఇలా ఒక లేయర్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సెక్సువల్ కోర్స్ జరిగినప్పుడు, సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ జరిగినప్పుడు ఈ లేయర్ అనేది బ్రోకెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న లేయర్ అనేది బ్రోక్ అవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడు, ఫస్ట్ సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ జరిగిన తర్వాత. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఫీమేల్లో సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ జరుగుతుంది, ఫస్ట్ టైం జరిగినప్పుడు ఇక్కడున్న హైమన్ లేయర్ అనేది బ్రోక్ అవుతుంది. వెజైనా పైన ఉన్న హైమన్ లేయర్ అనేది బ్రోక్ అవుతుంది. సో బ్రోక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే, సో బ్లీడింగ్ జరుగుతూనే అమ్మాయి అనేది వర్జిన్ లేకపోతే కాదు అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకు మేడం అంటే చూడండి, ఈ వెజైనా పైన లేయర్ ఉంటుంది, ఓకే, హైమన్ లేయర్ ఏమని చెప్పిన హైమన్ లేయర్తో కవర్ అయి ఉంటుంది. ఫస్ట్ సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ జరిగినప్పుడే బ్రోక్ అవుతుంది. కానీ కొందరు అమ్మాయిల్లో ఏమవుతుంది అంటే, ఫీమేల్స్ ఎవరైతే యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తుంటారో, స్పోర్ట్స్లో యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తూ ఉంటారు, సైకిల్ రైడింగ్ చేసేవాళ్ళు, జిమ్నాస్టిక్స్ చేసేవాళ్ళు, బాగా యాక్టివ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు, ఇలా చేసేవాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఈ హైమన్ లేయర్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది వాళ్ళ లోపల. ఓకే, బ్రేక్ అవుతుంది. సో బ్రేక్ అవుతుంది కాబట్టి మనము ఈ హైమన్ లేయర్తో ఫీమేల్ వర్జినా కాదా అని చెప్పగలుగుతామా? ఇస్ దట్ రైట్? ఇస్ దట్ ఫ్యాక్ట్? చెప్పండి. ఒక ఫీమేల్ అనే ఆమెని ఒక హైమన్ లేయర్ అంటే బ్లీడింగ్ అవుతూనే అమ్మాయి వర్జిన్ అని చెప్పగలుగుతామా? చెప్పలేము. ఎందుకంటే హైమన్ లేయర్ అనేది ఎవరైతే యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్, స్పోర్ట్స్ పార్టిసిపేషన్ చేసేవాళ్ళు, బాగా సైకిల్ దొక్కేవాళ్ళు, హార్స్ రైడింగ్ చేసేవాళ్ళు, జిమ్నాస్టిక్స్ చేసేవాళ్ళు, బాగా డాన్స్ చేసేవాళ్ళు లోపల ఈ హైమన్ లేయర్ అనేది రప్చర్ అయిపోతుంది కదా. మరి మనం ఫీమేల్ వర్జినిటీని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? హైమన్ లేయర్తోని బ్లీడింగ్ అవుతూనే వర్జిన్ అని చెప్పేసి.
ఇదంతా పెద్ద డ్రామా అన్నమాట. సో కాదు, అది అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్. మనం హైమన్ లేయర్ని బేస్ చేసుకొని ఫీమేల్ వర్జినిటీని మనం చెప్పలేము. కొంతమందిలో తెలుసా, ఫస్ట్ సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అయినప్పటికీ కూడా హైమన్ లేయర్ అనేది రప్చర్ అవ్వదు, అలాగే ఉంటుంది. మరి అదేంటి? సో వినండి, హైమన్ లేయర్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫీమేల్ వర్జినా కాదా అని చెప్పలేము. ఓకే, క్లియర్? సో ఇన్ ఆ నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ టెల్ యూ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటీలియా. ఎక్స్టర్నల్ మనం ఇంతవరకు చూసింది ఏంటంటే లోపల కనిపించే పార్ట్స్, పెల్విక్ క్యావిటీలో లోపల మనకు బయటకు కనపడే పార్ట్స్ ఏంటి. కానీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇదే టాపిక్లో మాది నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ జెనిటీ, అంటే బయటికి కనిపించే పార్ట్స్ కోసం చదువుతాం. ఓకే, సో ఈ టాపిక్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? ఓవరీస్, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్, యూటెరస్, వెజైనా. In the next topic we are going to be learn about external genitalia, అంటే బయటికి కనిపించే పార్ట్స్. మనం కళ్ళతో చూడతాం కదా, అలా ఆ పార్ట్స్ని రేపు చూద్దాం. ఓకే, I hope this topic is clear to you. If you don't understand, see again this video, you can clearly understand. So please try to like my video, subscribe చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు వీడియో నచ్చితే కామెంట్ కూడా చేయండి. Thank you.